ambao utasema tunataka maendeleo aina fulani katika eneo lolote la Bungoma, we shall give you the support you need. But more so now that you are today in Kimaiti sub-county. This is a young sub-county ambayo iko imeanza, na vile imeanza kwa mikeketo uzuri. Leo Madaraka wewe mwenyewe umejionea na umeona upendo wa watu. Nataka kusi your excellency that hii Kimaiti sub-county imeanza, lakini hatuna sub-county administrator, na kuomba utupe sub-county administrator awe hapa ili uongozi wa county uanzie hapa Kimaiti. Jambo la pili, your excellency, hii Kimaiti vile tuko hapa tuko primary, nyuma yake kuna secondary. Hii ni hospitali ambayo ni Kimaiti Health Center. Nataka kukusii kwa heshima, na kwa muda nimekuwa nikikuuliza, hawa watu wa Kimaiti wanapopata mgonjwa kidogo akiwa na shida ya kuhudumiwa haraka, wanatarajia wapate gari kutoka Bumula, na imekuwa challenge. Watu wengi tumepoteza maisha kwa sababu tunapongoja hiyo Land Rover ya Bumula, na pia kidogo ni mzee, kufika inakuwa shida na tunapoteza maisha, na kuomba tupa ambulance katika Kimaiti Health Center. La tatu, your excellency, hiyo health center ndio inaunganisha hizi wards tatu: West Bukusu, Siboti na Kimaiti. Najua kwa uwezo wako, kwa sababu tumejaribu, kuna mijengo tumejenga, ingawaje kuna ingine contractor wamefifia. Hilo nataka kuomba kuwa wakati utaamuka, waziri anayehusika, wale contractors ambao wameshindwa kumaliza mail ward na ile amenity, kama hawawezi waweze kupea contractor mwingine amalize, na uweze kutupa Kimaiti Health Center iwe sub county hospital ya Kimaiti sub county. Ninapomalizia, your excellency, hapa hivi tuko national government pamoja na county na tunafanyia pamoja. Lile nimesikia kwa hao watu, kweli uchumi ni mbaya na hao watu wanalia. Na lili nataka kuambia mjumbe wangu Mheshimiwa Wamboka, ile finance bill yenye inakuja kuhusu mambo ya 3% ya wafanyakazi na mambo ya kupandisha ushuru na mafuta, ukiunga hiyo Mheshimiwa Wamboka wewe nyumbani. Hiyo nimeambiwa na watu wa Kimaiti na watu wa Bumula, sasa mmeniambia. Na hata mimi ingawaje niko Kenya kwanza, lakini kidogo nataka kusema kwa rais wangu, hii mambo ya finance bill, Mheshimiwa Ruto, keti chini, wewe ni Mkristo, keti chini na watu wazuri wasio kudanganya. Ukiendelea kusukuma hii, chama cha Kenya kwanza tunafifia nguvu, na tungependa tupoteze wao maarufu. Rudi nyuma, uangalie mambo ya ushuru, upunguzie hawa wananchi wetu, ili tunapoenda mbele tusonge na wewe na tusonge na wananchi, Kenya iende mbele. Hilo nilikuwa nasahau, your excellency, ni mambo ya mahindi. Hivi karibuni tumejaliwa na tunashukuru Mwenyezi Mungu that Kimaiti sub county na Bumula constituency kwa jumla, kupitia kwa ile mbolea yenye masapoti wa ukulima, wananchi wengi watavuna mahindi, lakini wanapovuna hawana soko. Hii mahindi itakuja na wakora wenye watapora hapa Kimaiti, Kimwanga, hapa Siirira, watu wananunua korokoro kwa shilingi 50. Na kuomba na kusi, kwa sababu wewe na Mheshimiwa Ruto ni kitu moja, tuko na serious board ya mianga, so watufungulie hiyo mahindi ichukuliwe kwa serious board na iokoe wa Kenya njaa. Hakuna haja ya kungoja ati tunalia hakuna chakula. Hivi karibuni mwezi wa 7 tutakuwa tumevuna. Tutakuwa tumevuna ama hapana? Tutakuwa tumevuna. We should not import, whereas tuko na enough food katika Bungoma County. Hii mahindi pelekwa hapa serious board, mkinunua kwa hiyo bei ya serikali, ili wananchi waweze kupata kitu ya maana, ili wajisaidie na familia zao na watoto wao. Wacha nichukue hii fursa niweze kumkaribisha mjumbe wangu Mheshimiwa Jako Aname Wamboka. Umwana umayobao mai ichapa. Karibisha mayiba kwa makofi. Na huyu tumekubaliana kama wajumbe MCS wote wa Bumula, mimi nikiwa mwenyekiti, tutafanya kazi na yeye chini yake kila sehemu, tukishikana bila ubaguzi wowote. Kwa hivyo kama kuna mtu wa vitina hapa katikati, ashindwe. Asanteni. Asante pa. Your Excellency Gavana wa jimbo la Bungoma, ukiwa na Excellency Deputy Governor, mama wetu Bishop, County Commissioner rafiki yangu na timu yako yote, maofisa wa serikali ngazi zote ya serikali ya juu
na ya county, wageni wetu wa siku ya leo hapa Bumula Kimaeti sub county. Ende bamenyawe Bumula, Bwana asifiwe. Ukesi anakosa kumulembe kwa gavana, Bwana asifiwe. Nachukua fursa hii kumshukuru Mungu kwa nafasi hii ya kulete function ya county hapa kwetu Bumula Kimaeti sub county. Gavana, asante sana. Watu wa Bumula tunakupenda, na sasa tuko na gavana ambaye anasikiza, gavana mchapakazi, gavana ambaye anapenda kazi yake. Gavana, karibu nyumbani. Ukiwa hapa Bumula na wageni wako, sisi tunakutambua, jua uko nyumbani. Vile MC amesema, sisi hapa Bumula ni kitu moja. Tumeungana sisi wote, tunafanya kazi kwa pamoja. Sisi tunafanya kazi kama kitu moja. Na mambo ya vitina, mimi sitaki mtu alete vitina hapo katikati. Mimi na Jack na Jack hapa Kimaeti ni kitu moja. Hii vitina ya katikati itoke. Tunafanya kazi pamoja. Kazi yetu ni kuhudumia wananchi. Sisi tuliingia kwa vyama mbalimbali. Wako wale wa Ford Kenya, UDA, DAP, lakini sasa mambo yetu ni kutumikia mwananchi, tuone tunaelekea wapi. Bandu be Bumula sendibilira kumusima heshima niye mwaholela huko kupile kura hubo mbunge wenywe uwe Bumula. Ilikuwa heshima kubwa, nasema asante sana. Na kama wae na sendibilira lieneli mwamba nafasi nendoma mbunge bakulira balumbunge we Bumula hubele nywenyu ya kupila kwa chimbe bandu we Bumula. Na mshukuru sana, na mimi nitaendelea kumfanyia kazi kwa vyovyote vile kuhakikisha kwamba Bumula inasonga mbele. Nilipoingia ofisi, Bumula was virtually number last on everything kwa hii county. Gavana, mimi nimeambia hao watu wangu wa Bumula na nimeambia wabunge wenzangu, jambo moja nimeanza nayo ni education. Na mimi na wachallenge wenzangu, by end of this year mimi nataka Bumula ikuwe number 1 kwa mambo ya masomo. Tunaweka mikakati. Hivi sasa Bumula is the only constituency mbunge anapigania chakula ya watoto. Tarehe 16 mwezi huu hapo Kabula, mimi naenda kutoa tena chakula kwa shule zote za msingi za Bumula. Ile lunch program tulianzisha, watoto wetu waendelee kukula kwa shule. Na it's the only constituency Bungoma, and there are only 2 in Western Province, Bumula na Khwisero, ambaye tuko determined kuhakikisha watoto wetu wanakula kwa shule. And it's not a cheap program. Kwa kila term mwami governor, kama hii term mimi lazima nitafute shilingi milioni 10. Na ndio mkiona wenzangu wabunge wengine wote wako na magari mpya, Wamboka mimi siwezi nunua gari. Kwa sababu nikinunua gari watoto wenyu watakwama, hawataenda shule, hawatakula shule. Nataka tushikane, tupandishe ngazi ya Bumula kufika viwango vingine. Tutoe hii vitina ndogo ndogo ya hapa. Bandu befu be Bumula nenya mumbambe mma. Musukume. Hore kazi ne basyange bana. Nyinga ndala keche musole. Mukabe mwe khale Bumula muwelezi ya heshima. Iya constituency ya Bumula kama bandu bandi. Mheshimiwa Governor, Your Excellency, tunapanga Education Day. Na mimi nataka kuwasiliana na diary yako na diary ya Waziri Machogu, waziri wa education katika serikali ya Kenya. Tunataka tupange Education Day. Viongozi wamesema tupange ya hizi ward 3 hapa Kimaeti. Tulete waziri na wewe gavana, mkuu wageni wetu. Tunataka tujiulize maswali, tuone ni kwa nini tunabaki nyuma kielimu kama wana Kimaeti sub county. Sasa I will be liaising with your office kupata hiyo tarehe, kuhakikisha tunaendelea kufanya hiyo kazi. Huyu gavana ni rafiki yetu na mimi ni rafiki yangu,
Na ndio niliomba Mungu alipoingia, nikasema alhamdulillah, gavana amekuwa mtu wa nguvu huyu. Mimi nikipiga simu tunawasiliana. Mkiona hii mambo inaendelea hapa Bumula, nikiita gavana Nairobi kama ni Kenha, hii bridge ya Malakisi ilikuwa inaua watu usiku na mchana. Nilichukua gavana tukaenda Kenha, kaambia Kenha, mimi nafunga barabara kama hamwezi tengeneza hiyo bridge na kuweka lami, hii barabara inapita hii kutoka Malakisi kwenda Mianga, tutafunga. Tukiwa na gavana Varia mwenye yesisi Cholongo sarivi vitao, immediately wametupatia contractor kwa Malakisi bridge 322 million, tunakuja kulonji kwa sababu ya nguvu za huyu jamaa anaitwa gavana Omwami. Governor, this is a newer district sub county, iko na ward 3, tuko na functions za serikali karibu 8-9. I want us to share those functions kati ya Kimaeti, West Bukusu na Sipoti. Kila watu wa hold function moja ya national government, na wote wako na shamba. Juzi tumeweka police station na hapo Kimwange, tutafute hapo Masielo wako na shamba, tuweke kitu. Twende Kimaeti, Sipoti hapo wako na shamba, tuweke kitu. Tuhakikishe we are growing them as a unit. Mheshimiwa Gavana, hawa officers wetu vile wanaongea mzuri, na bwana komanda, wewe ni mungwana na uko very intelligent. Vile umekuwa na komanda hao hapa, tuliona iko sawa, na ukaona katika hawa wasichana wa Bumula iko juu na wakafanya kazi mzuri sana. Si hata wao uliona? Sasa hawa Bumula mtaniona mkitoka hapa, mumefanya kazi mzuri, lakini wanaume mumeniweka chini. Sasa wanaume tutaonania pale ingine, sio hapa siku ya leo. Mheshimiwa Gavana, hiyo maofficers wakifanya kazi mzuri hivyo, hawana magari, they lack infrastructure, hawana. Mimi nakuomba next week ukiwa Nairobi, Gavana, tushikane wote twende interior, twende tutafutie hao watu hayo maneno, tafadhali. Hapo ni sawa? Ndio tukipata maneno hapa, ukipigia polisi wako na magari, wako na mafuta. Na tukiwa hapo gavana, leo DCC ameomba viti. Gavana, ulisema utakuja kutujibu hapa. Naona unaandika hiyo pia, usisahau. Andika hiyo ya viti because najua uko na jibu. Wewe ni mtu ya power. Gavana tunafanya na yeye kazi. Nani somwabo nomulaini hata nokafu arebula isuti amoka busano amoka uli kumosi kwa perana gavana hoyo wapo yo kabisa. Mheshimiwa Jack ameniuliza maneno ya finance bill. Watu wa Bungoma, nyinyi mnajua mimi ndio official opposition leader wa Bungoma County. Sasa mimi na serikali ya Bungoma, gavana tunafanya kazi mzuri, tunawasiliana mara kwa mara. Anani brief, mimi na mbrief. Na tuko na peace Bungoma. Na mambo ya hapa hatutaki tuharibu. Lakini kule juu msimamo wangu ni mmoja. Bandu babu mule sendu mundunie, mimi sio mtu anapeleka hivi hivi. Mimi ni mtu mlipatia kura na wadoso wangu ni nyinyi. Na mimi hakuna mtu mwingine anaogopesha mimi. Nyinyi ndio wakubwa wangu. Msimamo wangu, Mheshimiwa William Ruto, ulitembea hapa kila mahali ukisema wewe ni mtetezi wa wanyonge, kama mimi nilivyo mtetezi wa wanyonge. Ukasema wewe unataka uangalie mambo ya hasla, wale wanaumia. Hivi leo umepropose kwa bill, ukiwa na biashara kutoka 1,800 kwenda juu, wewe lazima every month ulipe, kwa mwaka ulipe 18,000. Utatoa wapi? Yani wali noogoloza biashara huno ulipa 18,000 kwa mwaka. Utatoa wapi? Mheshimiwa Rais, wewe sasa unasema hata hao walimu walikusaidia, civil servants. Na mimi najua hata tukiwa hapa hao watu wako, Your Excellency,
Bwana County Commissioner, mimi najua hamwezi ongea, lakini payslip zenyu zimeisha kwa sababu mambo ni ngumu katika Jamhuri ya Kenya. Sasa Mheshimiwa Rais, wewe ukisema unakata pesa ya hao watu itoke wapi? Payslip zao ziko sufuri. Badala ya kuongeza mshahara, wewe unaangalia kukata. Kama ni mambo Mbatela angeuliza, je, huu ni ungwana? Na kwa sababu ya hayo mambo mimi nitapinga. Mimi ninapinga na nitapinga vikali. Na sio kupinga, Wamboka sasa pinga sana kaya harasta. Nitapinga na nipinge na nipinge. Na tunatafuta mbinu, hata sisi sasa tunaongea jinsi ya kuangusha mswada ya Mheshimiwa William Ruto. Na Mheshimiwa Ruto kwa ground vitu ni different. Watu walikusupport sana wakisema wamepata yule mtu ambaye atawasaidia. Lakini sasa wao wamegeuka, hauko sasa na watu. Saa hii kila mahali unaenda, unatembea na mwenda wazimu mwingine, kazi yake akisimama anasema shares. Anasema shares. Anasema shares. Na sisi wote tunalipa ushuru. Sasa unataka tulipe ushuru, alafu Gachagua anaamuka anatuambia shares, shares, shares. Shame on you, Rigathi Gachagua. Sisi tumechoka na wewe. Ikifika kwa ushuru finance bill, unataka kila Mkenya alipe. Alafu huyu jamaa anaanza kutembea anasema shares. Na sasa mmekuwa hamuna manners. Kila mtu anachaguliwa Kenya sasa ni Mkalenjin, kabila moja. Mimi sio mkabila kabisa. Lakini nataka rais aheshimu Kenya iko na makabila 43. Kila saa hii ukianza Port Authority, Kalenjin. Ukikuja Kenya Pipeline, Kalenjin. Ukikuja Kenya Power, Kalenjin. Ukikuja Geothermal, Kalenjin. NSSF, Kalenjin. Hata viwanda zote sasa Nzoia hapa wamelete Kalenjin. Ukienda Kenya Seed, Kalenjin. Masinde Muliro, Kalenjin. Mheshimiwa Rais, weka Mkikuyu, weka Mkamba, weka Mturukana, weka Mjaluo, tusonge mbele kama Kenya moja ambaye ilipata madaraka miaka 60 iliyopita. Mimi nitapinga hiyo maneno kabisa. Na nitapinga. Na mimi najua napigania wengi, hata wale wanakusupport. Kuna wabunge wako wengine wananiambia, Wamboka hiyo maneno ni sawa. Kuna wengine hata wamevaa kofia hapa. Wananisalamia wanasema, Mheshimiwa usisahau kusema hiyo maneno ya 3%, hiyo ni sawa. Mimi nitaendelea kupinga mwenye mbinge na masupport. Iko wale wengine walikuwa wanasema Wamboka wewe ingia sasa Kenya Kwanza. Mwenye nyingine Kenya Kwanza sile ama niendelee kwa opposition? Niendelee kuambia Ruto ukweli ama niingie? Basi. Lakini ikawaambia pia governor ni rafiki yangu. Mimi nataka sasa governor wewe umemaliza mambo yako hapa Bungoma. Network yako ianze kushika. Mheshimiwa Weta ambaye ni baba yetu ako bunge na tunafanya na yeye kazi mzuri sana. Lakini sasa wewe speaker, wewe governor ambaye ulikuwa speaker, anza sasa kushika network Vihiga wapi. Na mimi wewe ni mtu yangu. Ukisema aje hii mambo mengine wanapitia mbinu ndefu, mimi ukiniambia polepole governor, wewe ukikuja polepole useme Wamboka tufanye namna hii, mimi nitakusikiza kwa sababu wewe ndio rafiki yangu. Sawa mwami governor. Tunataka pia wewe uende mahali. That's what I'm saying. Tunataka pia uinuke sasa umemaliza mambo ya governor. Governor wewe pia uende. Lakini wakati wana appoint hii watu wengine, namuomba nyinyi wenzangu mko Kenya Kwanza. Bungoma iko na watu wa Bungoma wako. Sakarika rubando wewe. Sina maneno mengi. Bila kwenda mambo mengi, Omami Jack umesema mambo ya serial board. Tutaenda kutatua hiyo tukishikana na Omami governor. Without much ado, bandu wewe mule nyumutosia. Nyumutosia malase ndimurahasi esukuyo sio star. To invite Your Excellency the Deputy Governor wa jimbo la Bungoma, mama wetu Bishop ambaye ni wa nguvu na amevaa mzuri sana, sitaki atembee huko kwa matope, asimamie tu hapa karibu.
Asanteni sana kina mama, mgeni wetu wa heshima wa siku ya leo, Your Excellency Mheshimiwa Ken Makelo Lusaka, our County Commissioner, rafiki wetu mbunge wa eneo hili, waheshimiwa MCS wote ambao mmehudhuria sherehe ya leo, all protocol observed, mabibi na mabwana, Bwana Yesu asifiwe. Mlibalamu. Asante sana. Mheshimiwa Gavana, niruhusu niwatambulishe wale ambao wanafanya kazi katika ofisi yako, maana mlipomchagua gavana alikuwa na kazi ya kufanya na akaweka CEC members. Hawa ndio watu ambao wanastahili kuja kufanya kazi kwa niaba ya gavana wetu. Wao ndio gavana amewapa majukumu ya kufanya kazi, na ni vizuri tukiwa katika sherehe kama hii muweze kuwajua, ili tunapoongea juu ya barabara tunajua tunaongea juu ya nani. Tunapoongea juu ya agriculture mnajua ni nani anasimamia hiyo idara. Kwa hivyo with your permission, nataka niwatambulishe wale wanafanya kazi kwa ofisi ya gavana. Mtasimama tu pale na muwave, but CEC members nyinyi mtabaki chini. Kuna advisors, asante salimia umati. Pia tuko na chief officers ambao ndio wanafanya kazi na CEC members. Simame mahali mlipo. Asante. Kwa sababu ya muda, nataka niwaalike CEC members wateremke chini ili waseme majina yao na ile mali wanasimamia, idara ambayo wanasimamia, ili ninyi wananchi muweze kuwaona na muweze kuwajua. Jina tu na your department. Asante. Naitwa Daktari David Wanyonyi wa Mamili, waziri wa elimu na mafunzo ya ufundi. Asante. Your Excellency, sir, my name is Dr. Monica Salano Fedha, CEC member for Agriculture, Livestock, Fisheries, Irrigation and Cooperative Development, and also acting County Secretary, Head of Public Service. Thank you. Your Excellency, sir, my name is Agnes Wachie, CEC Gender, Culture, Youth and Sports. Thank you. Your Excellency, sir, my name is Ben Ebachar, CEC Public Administration. Kwa majina naitwa Herbert Wanjala Kibunguchi, CEC wa maji, tourism, climate change, natural resources. Asante. Kwa majina ni Karo Halai Makali from Kabuchai constituency, CEC member trade, energy industrialization. Asante. Kwa majina naitwa Sasita Douglas, CEC member wa lands, urban and fiscal planning, housing and municipalities from Bungoma constituency. Asante, tuwapigie makofi. Wao ndio watu wa mkono wa Mheshimiwa Lusaka. Ukiona kazi inaharibika mahali, mjue wao ndio tutawauliza. Kabla hatujauliza gavana wetu, wao watatupa majibu. Your Excellency, with your permission, niruhusu tu niseme jambo moja. Leo tunasherehekea siku 60 years tangu tupate uhuru wetu. Na mimi kama mama kiongozi bado nina huzuni na ninashangaa kwamba 60 years down the line bado tungali na mambo ya gender based violence. Wamama, wasichana wetu bado wananyanyaswa kabisa. Ninasema hivi kwa sababu kulingana na record zetu ambazo nilifanya utafiti nikapata kule hospitali, na unajua
si wote wanaodhulumiwa wanapeleka habari ama wanaenda hospitali, lakini kwa wale ambao waliweza kwenda hospitali na wakapimwa wakajulikana kwamba kweli wamedhulumiwa, wasichana wetu ambao ni wadogo ambao walipewa mimba, angalia 2021 22 10 to 14 years tulikuwa na 342, 15 to 19 years tulikuwa na 11,753. Hiyo inamaanisha kwamba Bungoma tuna kazi ya kufanya, maana hawa wasichana ambao wanapewa mimba ya mapema, tuna uhakika kwamba maisha yao, wengi wao maisha yao inaishia mahali pale. Kwa hivyo mimi nataka niongee na wana Bungoma, niongee na wana Kenya kwa ujumla kwamba tafadhali tusimame na watoto wetu wasichana, tuwalinde. Na ninawasihi wanaume wetu, ninyi ni watu ambao Biblia inasema ninyi ni vichwa, lakini tukiona vichwa wanaanza kwenda kando, jamii inaanza kuwa na wasiwasi. Kwa hivyo tupiganie watoto wetu ili waweze kupata masomo na tuweze kuwa na wasichana wengi, na pia tunaangazia pia mambo ya mtoto mvulana. Sisi ni jamii ambayo tunataka tuwe na gender balance. Tunapoinua msichana pia tuinue mvulana, lakini tunahuzunika wakati wasichana wetu wa umri mdogo wanapewa mimba ya mapema. Kwa hivyo hiyo ni wito wangu kama mama kiongozi kwamba Bungoma tuna kazi ya kufanya, na tutasaidiana na wizara ya gender na wizara zingine tuweze kusaidiana tuone vile tutasuluhisha mambo hayo. Kwa hiyo machache nasema asanteni, Mungu awabariki. Nataka nichukue fursa hii kwa heshima kabisa kumleta gavana wetu aje atoe hotuba yake, kisha baadaye ataendeleza ratiba. Karibu sana mheshimiwa gavana wetu. Simame anapokuja. Basi asante sana, naomba tuketi. Kunyalahwera mvundinu kasahau jambo kubwa ambalo tuko nalo siku ya leo. Kwanza nitachukua nafasi hii to recognize all who have come, na wale wana Kimaiti na wana Bumula kwa kutukaribisha hapo wakiongozwa na mbunge wao. Utaniruhusu nisome hotuba yangu kwa Kimombo, alafu baadaye niseme moja mbili tuweze kwenda kusherekea. I have observed all the protocol and security team ongozwa na our county commissioner na wafanyikazi wengine wa serikali wale tunafanya nao. I've recognized you. Pia nishukuru kwaya zetu zote kwa entertainment ambayo mmetupatia. Asante sana wakina mama, asante sana. Nimeona hapo ile mtafanya tu ni soloist kidogo, niona alipoteza network. Otherwise you are a good choir. Nataka mjiandae next year wakati kama huu Bungoma will host the national celebrations. Kwa hiyo nataka mjiandae, mkiimba vizuri mtakuwa kati ya baina ya choir ile zitaimbia Mheshimiwa Rais akiwa hapa. So ladies and gentlemen, today is a great day in the history of our country when we gather here in Kimaiti Sub-County Bumula constituency to celebrate the hard-earned right of our country to govern ourselves. Self-governance was earned through a very hard struggle and fight against the oppressive colonial government by our national heroes who sacrificed their lives so that we can have the freedom you and I enjoy today.
This is a day that we observe in our national calendar so as to promote social harmony, unity, and empowerment of ourselves. It is a day that we commemorate to mark the day we freed ourselves from the shackles of colonial rulers and decided to reshape our destiny as a Kenyan people. So all of us celebrate the anniversary of that day. We bow to all those men and women who made enormous sacrifices to make it possible for us to live in a free Kenya. On behalf of the people of Bungoma, I honor and pay special tribute to all our fallen freedom fighters, known and unknown, spread across many parts of this county, starting right here with the great Lumboka and Chetambe warriors who gallantly fought against the colonial oppressors in Lumboka and Chetambe wars. I also honor the great Mau Mau fighters from central Kenya whose struggles contributed immensely to the deliberations of this country. Progressive self-governance is only possible where there is peace. And a great American general in the 1880s by the name of Douglas MacArthur said, and I quote, "The soldier above all other people prays for peace, for he must suffer and bear the most scars of the war." It therefore goes without saying that our generation must strive to maintain peace, appreciation for this independence that was earned by the freedom soldiers who paid the price with their lives. Ladies and gentlemen, our greatest drive today as a country and as a county is to achieve solid and unshakable economic independence. We are making great progress in this area through the 2010 Constitution Devolution Platform, which came about as a result of the Kenya Second Liberation Fight. The Second Liberation gave us freedom from the post-independence Kano era plague of economic marginalization, where allocation of national resources, national projects and development resources was done as a reward only to those areas that voted favorably for the government in power. Thankfully, Article 202 of the Kenya Constitution, which stipulates that revenue generated nationally shall be shared equitably between the national government and county government, leveled the playing field so that all regions receive a share of the resources based on other parameters such as population and not the voting pattern. Even with the onset of equitable share, I acknowledge that there are areas in this county and country at large that suffered from some kind of marginalization in a way or another for a very long time, and thus still lag extremely behind the rest in availability of very basic needs and services. I applaud in particular our Senator Wafula Wakoli and all the other senators for the recent approval of Kenya shillings 13 billion equalization fund bill that will go to benefit the marginalized areas in this country. From the lump sum amount, Bungoma County is earmarked to receive Kenya shillings 75.5 million in this coming financial year. I believe that our county should have received a bigger share than what has been allocated, and because of that inclination, my administration recently met with a team from the Commission of Revenue Allocation who paid a courtesy call in Bungoma to push for extra equalization fund allocation and a wider coverage area to include some parts in other sub-counties in Bungoma that rightly deserve to be considered in addition to Mount Elgon sub-county. This pressure is ongoing and we are optimistic of getting good results. Ladies and gentlemen, my administration's overarching goal is to achieve great economic empowerment of the citizens of this county by the end of my 5 years in office. I strongly believe that we are establishing a 24-hour economy through the plans and programs that we have started rolling out successfully in this just about to conclude short financial year. These programs are notably the Farm Fertilizer and Seed Support Program, the Expanded Rural Access Road Network Program, the Street Lighting Program, the Drive to Increased Access to Clean Water, and the Primary Health Care Accessibility Program from all within the county, to name just a few. Ladies and gentlemen, as I drive around the county inspecting the development projects that my administration has initiated, I often reflect on the statement that Jesus made as it's recorded in the book of Matthew chapter 13, where it says, "He who has eyes to see, let him see, and he who has ears, let him hear." I see a very healthy and rich green maize crop
all over the landscape of our county, from right here in the lowland of Bumula to the upper lands of Tongareni, from the slopes of Mount Elgon to the plains of Sirisia. This marvelous site is a direct result of the input fertilizer and planting seed that we distributed to the farmers at the start of the planting season. My people, surely you are not under the spell of witchcraft not to see the obvious. You are a blessed lot, and your eyes can see clearly that we are destined to have a great harvest. God has blessed our efforts with good rains and started on the very day that I launched the fertilizer distribution program. I therefore urge our citizens to avoid overselling the harvest at low prices after harvest so that we can maintain better stock as a community and improve on our food security. I am also glad to report to our farmers that the crop insurance program is on course, and the Department of Agriculture is fast-tracking the rollout of the program to cushion eligible farmers on losses occasioned by a poor harvest. This will go a long way in reducing hunger and starvation amongst our vulnerable farmers. Agriculture is not just about maize. My administration is working on programs that will see the county have other viable cash crops like coffee and cotton, so as to increase our overall income per capita for the residents. Bungoma County has great potential for cotton production. The county government of Bungoma is working in collaboration with the other national governments to revive and revitalize both textile sector and develop backward linkage to cotton production in Bungoma. With the plans for industrialization, setting up a textile factory to engage in mass garment manufacturing is timely for this county. The benefits will be great in the form of market for cotton from our farmers and job creation for our youth and small and medium-sized textile business dealers in the county. In order to support good agriculture, my administration has put a lot of effort on improving the access road network within the entire county. I must mention that the long-abandoned Lusaka Road was completed and is now fully in use. The contractor is back on site for the Brigadier Naitiri Road, and dual carriage median separation process is almost complete and has helped cut down on the accidents that used to happen. I will elaborate that in Swahili later. Tremendous progress was done on the initial advertised 28 roads and were completed, while the 65 ward-based roads are at 72% completion stage. In Bungoma town, the contractors are busy working on the Mama Fanda Street and Mwereri Street to make the section of the town passable. Those two roads that cover a very industrious part of our town had been totally dilapidated and neglected for a long time. I am extremely happy that finally rural and urban county regions are becoming accessible more than ever before. Ladies and gentlemen, to have a 24-hour economy requires that we light up streets and markets as provide a secure environment for trading beyond traditional daylight time. That is why my administration has laid great emphasis on lighting up all the major markets. I am pleased to see the good progress in lighting up the county. So far, the county has spent 3 million installing new lights up Bungoma town, and another 20 million in repairing the street lights in high-mass grid-powered lights, installed high-mass lights in the entire county at a cost of 40 million, and spend another 20 million repair across the county. All these works are ongoing. With regard to markets, I'm pleased to say that my administration is constructing modern markets in Kampuya, where phase 1 was allocated 15 million, and in the financial year 2023-2024, an additional 20 million was allocated. Ipsikon market allocated 10 million in financial year 2023-2024. Fuel market was allocated 15 million in 2023-2024. The county government is working in collaboration with Kenya is constructing a modern market in Webuye and near the Catholic Church. On industrialization of our county, I'm glad to report to you that under the Department of Trade, Energy and Industrialization, we have partnered with the national government to set up an industrial park in Bungoma in the coming financial year 2023-2024. The national government earmarked 2 counties to be pilot counties for the program, and they are Bungoma and Embu. The industrial park will run on a matching grant scheme, with the national government providing 100 million to match the 100 million provided by the county in the budget, bringing the startup amount for this mega project to 200 million. The industrial park will be a complete game changer in our local and regional economy
in terms of direct and indirect job creation and creating a market for some of the agricultural goods produced in the county. Together with upgrading markets, my administration has embarked on an elaborate beautification program of our municipalities and particularly Bungoma Town Municipality. Our goal is to ultimately drive our town to recognizable city status position that can in turn kick in external partnerships in development. Plans are underway to ensure that small traders affected by the decongesting exercise are relocated to conducive places. After a very long and concerted push, I'm glad to report that Webuye Town has been approved and upgraded to municipality status. This will go a long way in fostering development and creation of job opportunities for residents. The Webuye municipality area will extend to Sitiho, Madaraka, Matulo, Misihu, Bokoli, and Divisi wards. Chwele Market has also been approved to municipality status. Chwele municipality covers Namwela ward, Chwele, Kabuchai, Mukuyuni, and parts of West Nalondo. After the gazettement of these additional municipalities, the Department of Lands, Housing and Urban Areas and municipalities is working on the charters for me to present to the County Assembly for approval, after which we shall put together the municipal boards, recruit municipal managers and other key staff so that we can officially release functions and allocate budgets to the entities for full operation. So the future of this county and the whole world is urban. So let us embrace the new way of life. We are aggressively pushing for an upgrade of urban centers to township for the following markets: Mianga, Mayanja, Mayanja Vitungu, Cheptais, Malakisi, Sirisia, Torof, Kapsokony, Misihu, Naitiri, Brigidia, Kapkatenyi, and Bukembe. On education, just as I've stated on many occasions, I'm totally in support of getting all the needy and vulnerable students through scholarship and bursaries to further their education. In collaboration with some school heads and other stakeholders, my administration is at the tail end of reforming the scholarship program to ensure that it is run as was initially envisaged. So far, the Form 1, Form 3, and Form 4 cohorts have been taken care of partially using the 70 million allocation we received from the national government after a very long delay. Partial payments of Kenya shillings 5,000 per student were done for the Form 2 class, as other options are being explored, including bursaries and parents stepping up to take part of the share. The county government will continue executing its constitutional mandate, which include putting up and supporting VTCs and ECD infrastructure and human resource development. I recently engaged the M-Pesa Foundation, and they are willing to come on board to support in various areas in education. We have confirmed 130 VTC instructors that had worked without letters of confirmation for more than 5 years, so as to strengthen the staff base. Plans are underway to recruit more ECD teachers to take good care of educational foundational needs of these kids. The current ECD teacher to student ratio that I inherited is too high and unacceptable and will be cured very soon. As also to note is that my government will be rolling out feeding programs to our ECD centers to help curb hunger and malnutrition among our ECD-going children. So, ladies and gentlemen, to achieve access to clean water in the county, my administration has continued engagement with our partners, and I'm pleased to inform you that the Koika 1 project, which comes up to Sikata, is complete, and phase 2, which was initially to end at Kibabi, has now been extended to reach Kandui and is nearing completion. The Department of Water has rolled out a plan to sink 45 boreholes, 1 per ward, in the next financial year using the county rig. Our partner, the USAID Western Kenya project, has also committed to support 5 water schemes in rural areas, namely Nandingwa Water Scheme, Namuninge Water Scheme, Siombe Water Scheme, Luya Bwake Community Water Scheme, and Cheptais Water Scheme. Apart from that, I engaged the PS for water, and we are looking forward to partnership with the national government in finding support for water in the urban settings. So we cannot talk about water and leave out climate change. We are in the final stage of preparing the participatory climate risk assessment report and the climate change action plan. The 2 documents are part of the minimum performance condition towards accessing the climate change resilience investment grant from the World Bank. Wards will access these funds according to the performance rated according to the performance for results matrix in terms of climate mitigation and adoption actions and use of the resources. For example, conservation of river banks, use of renewable energy such as solar
power and reforestation of Mount Elgon Forest, just to name but a few. The annual performance appraisal for the 45 counties that qualified for CCIS grant, Bungoma being one of them, is being done in Nakuru between 5th and 12th of June 2023 to see which counties further qualify for the CCI grant according to minimum performance conditions set by the world. Please let us continue conserving our environment by planting trees as we keep pursuing the CCI grant. So primary health care is dear to my heart. The Department of Health received delivery of drugs and pharmaceuticals worth 58 million that have been distributed across the county. We are working on a continuous equipping of our facilities, and in Q3, we received hemogram machines for Nalondo, Kabula, Mechimeru health centers, 3-part hemogram machine for Bungoma Referral Hospital. The Bungoma Referral Hospital still lacks medical diagnostic equipment, and are making arrangements with the Department of Health to get a CT scan and MRR machine to serve the patients as we look for more permanent solutions. I'm looking forward to opening the 300-bed mother and child facility that will go a long way in decongesting the Bungoma Referral Hospital. The new Bumula and Sirisia facilities will also be operationalized very quickly in the new financial year, as we have allocated funds towards that. So my administration is going full throttle to combat negative vices that are still prevalent in some parts of this country, such as FGM and gender-based violence, which the DG talked about. I'll also mention something. We still, as a county, have access that we must fight. We must up the fight. First, according to the KDHS survey report, Bungoma rated among the top, coming at 62% in matters of GBV, and we must confront these negative statistics head-on. So on behalf of Bungoma, I also recently signed a bilateral MOU that is between the State Department of Gender and Finland government that will see Bungoma County benefit in their share of funding set aside for Kilifi, Bungoma, Samburu, countless counties in the prevention of response to gender-based violence. So I would like to thank the County Department of Health team and our partners, that the National Ministry of Health, M-Pesa Foundation, AMREF, Flying Doctors, Beyond Zero, and United Nations for the partnership and support in the fight against obstetric fistula. So before I conclude, I would like to briefly talk matters in Nzoia Sugar Company. You are aware that I made my stand clear in that I do not support blanket privatization, as that will enfranchise the farmers who sacrifice land, crop, and other support to get factory up and running through prolonged tough times. Secondly, together with the elected leadership of Bungoma, we have severally engaged with the head of state, His Excellency Dr. William Ruto, on the Nzoia Sugar Company operating profitably, and we are hoping that during his upcoming 2-day working visit to Bungoma County, a viable solution will be delivered to us to uplift the plan. First, finally, ladies and gentlemen, I would like to appreciate the great support and collaboration that my administration is receiving from the County Assembly in the short time we have been in the office. Apart from vetting and approving the list of my nominees for County Executive Committee members and chief officers, the members have passed a record number of bills that were sent to the floor by signature, and a good number that are pending are at an advanced stage undergoing public participation. The bills that were passed in law include Climate Change Act 2022, First Supplementary Appropriation Act 2023, State of the County Address Act 2023, Cultural Heritage Act 2023, and Finance Act 2023. Honorable members, my many thanks for your support this far, and I request that we strive and maintain this cordial working relationship between the executive and the legislature for the benefit of our country. In the words of Abraham Lincoln, democracy is a rule of the people, for the people, and by the people. You are the people, we are the people. I will work with you in every step of my administration and in the managing your resources, because Madaraka and Yenu, this county belongs to all of us, and we must live up to the true meaning of Madaraka Day in service to the people. This is a commitment that my administration will forever be indebted. Nikimalizia sasa, nataka kwanza nishukuru mheshimiwa na waheshimiwa wote kwa kupata nafasi kuja kuungana na sisi katika kusherehekea miaka 60 ya Madaraka, yani self rule. Wiki hii tumetembea hapa Bumula. Nimekuwa jana Bumula
Bumula Ward hapo Lunao, na leo tuko hapa Kimaiti, na tutaendelea kutembea hapa kwa sababu this is part of Bungoma. Kuna mambo ambayo imetajwa hapa na mengine ni rahisi tu ya kufanya nikiwa governor. Kwanza nimeulizwa kupatia sub county administrator. Hiyo tutatangaza, we are going to give you, tutaweka mmoja awe acting, then when we announce we'll confirm aweze kufanya kazi as a sub county administrator. Vile umeambiwa pia kuna masuala ya bridge ambayo tumeenda na mheshimiwa Jack. Malakisi Bridge itakuwa launched any time from now, bila amewaeleza pesa iko katika program hiyo. Pia tumezungumza barabara ya kutoka Mungasi, Mianga, Kimaiti, Lwahaha imepangiliwa kuwekwa lami. It's going to be tarmac. So hiyo, that's also another milestone that we are going to get. Kuna barabara ya Mateka Bumula kwenda Mianga ilikuwa imetengenezwa, lakini karibu 300 meters haijatengenezwa. Tumeongea na Director General kabla tukuje hapa, na amekubali kwamba contractor ataenda kumaliza after the bridge ili iweze kufika kule iwe motorable, ile sehemu ambayo ilikuwa imebaki. Pia wale watoto walituimbia hapa, wale wana ulemavu, Lipolina Special School tumedrill maji hapo. Nataka niulize waziri wangu wa maji ambayo yuko hapa, I make sure that hiyo mazungumzo na Deputy Governor is very serious at Bungoma County in the 23rd century, 23rd or 22nd century. Bado tunakuvenga bibi zetu. Yani we are number one. Oku pava hasi, na mava hasi oku pava seji. When mava pava seji, they don't talk. But when it's the other way, they really talk. This we must fight to stop, because I cannot be leading a county that is leading kwa mambo ya gender-based violence. Lazima hiyo tubadilishe, na tutasaidiana sana kupigana nayo, na mambo ya FGM vile wamesema. Mambo ingine ya mheshimiwa ameniuliza, Mheshimiwa Wambulwa, ikiwa yuko kwa budget, I agree with you that in the next financial year katika budget let us set aside some money ili tukiwa na pamba harvest, vile tunatarajia kuwa na pamba harvest, tunaweza kununua hiyo mahindi tuweke kwa cereals board, so that we safeguard our farmers. Wakati mambo inaharibika, tusikuwe na wale wanaitwa middlemen kuja kutuzia mahindi yetu kwa bei ya juu, so that we can support our farmers. Please, let's make sure that now that you are in the budget and you are from here, unisaidie kwa hiyo. Jambo lingine pia nataka tu kuwaomba, kuna mambo ya petty crime, mambo ya wizi huko Ivachingo kwa Imbuzi. Wacha tuachane mambo ya wizi, hata Mungu anakuona. Walevo kuna ndio hapo, tuko na watu wakubwa wa kusimamia makanisa yetu. Wachana huyo anasema ati Yesu atongoreni. Tuko na yule ananyoona anasimamia Catholic Church. Wabukana alikuwa anasimamia mambo ya Anglican Church. Cardinal Otunga wa kwanza alitoka hii Bumula. Alafu sasa mwingine anasema Yesu atongoreni. Sasa wakati ameshikwa tukasema wacha aomba atoke, ikakuwa ngumu. Wacha tuombe Mungu ya ukweli. Tuachane hii mambo sarakasi mingi. Niliona mwingine amesema tena yeye ni nabii atametoka Egypt. Bungoma tuko na maneno. Bungoma nani yao kwa sababu mundugu isungua chakwe ilikopo. Mkabuli yani tunakwanga. Hapa Bungoma iko na mambo mingi. Wakatuma hapa Cuban doctors, alikaa wiki moja akaolewa na mbukusi. Muhindi mwingine akakuja hapa pia hapa Webuye pia akaolewa na mbukusi after 3 months. Sasa tuko na mambo mingi na vituko mingi, tupunguze jameni. Tufocus kwa mambo ambayo itatusaidia. Najua mheshimiwa, nimeulizwa na SEC mambo ya furniture, tumeenda kwa ofisi na kweli tukaona hakuna furniture. Kwa hivyo hiyo nimesema nitanunua furniture kusaidia wa SEC aweze kukaa sawa sawa. We shall furnish that office vile tumeulizwa. Mambo mengine ambayo tunaendelea kufanya, trade loans ziko tayari, regulations are now ready kwa wale mama wa chini wafanyabiashara wadogo vile tunataka kutoka kwa about 10,000. The regulations are ready. Anytime we are going to roll out, muweze kuchukua hiyo loan, na it's a revolving loan ili muweze kufanya biashara, ukirudisha mwingine pia atapewa kwenda kufanya hiyo biashara. Hiyo tu ndio kazi sisi tunafanya. Mambo ya ambulance, mheshimiwa ameuliza, I think the new financial year tutajaribu kuona if we can put money in the budget so that we can get an ambulance for Kimaiti, just like the others wale wako nayo. And Mheshimiwa Jack, you are on the budget committee, you are the chair, nisaidie tuweke hiyo pesa. Mheshimiwa Jack ameongea mambo mingi sana.
ni rafiki yangu, lakini wewe sina ndaba mtu manianga mko kina. Mama mtu mania mko kina. No, mheshimiwa Jack. Najua kuna uchungu fulani, kuna mambo fulani ambayo serikali inajaribu kufanya. Na unajua sisi tulichaguliwa na huyu Jack wa Mbrana, wengine tumechaguliwa kwa chama ya Kenya Kwanza, mimi nikiwa Ford Kenya, wengine wakiwa UDA na president anaendelea. Sasa unajua ukiwa mkali sana saa zingine pia, alafu tunaenda kuomba vitu kama wao upoe sinani. Na huyu anaweza hata mnyababa kutimania wa mwezi. Ndio maana bora bora tujaka kupunguza mapato yote kamani, lakini mara bora kwa pole pole na kutetea bandu. Na hii mingi sana uongee kwa bunge. Unaona angola pe kura tu. Ikana hapa spika, ukipiga kura inaonyesha nani amepiga wapi. Ngoja wewe tano hapo lote nitakuita na wala yuko kama kwa bechaka mpunge tofauti. Hivi nimekuwa huko. Mambo inabadilika tu dakika ya mwisho na iko mambo inafanyika hivi na wanapiga kura. Lakini wewe uende uongee kwa niaba ya watu wa Bumula walikuchagua. They are your employer. So when you represent their interests, hiyo iko sawa sawa. But you are my friend, wacha tufanye kazi. Tulienda na huyu mheshimiwa Jack tukauliza mambo ya energy plan ambayo tunakuja kulonja hapa ili Bumula sub county. Tunakuja kuweka is a big project that they are going to spend how much mheshimiwa? 300 million ambayo inakuja hapa, italeta ajira na vitu vingine za kusaidia watu wetu. Naona pia tunaweza kuweka pesa about things that are there. Wale watu wetu wa kanisa pia muendelee kutuombea. Nyenye takuwa sawa support yenywe. Ukole kazi. Mwaka KVT na sasa ndio nataka tushikane na viongozi wote wale wameteuliwa na wale wamepewa nyadhifa mbalimbali, tufanyie watu wetu kazi ili miaka 3 miaka 4 ikiisha, watu wa kabla, watu wa hapa Kimaiti, watu wa Bungoma kwa jumla wao wamepata maendeleo ile tumewafanyia kazi. Kwa hivyo sitaki kusema mengi. Thank you so much for hosting us. Next time tutaenda mahali pengine, na vile nimetangaza next year Madaraka Day, Bungoma County will host the president and the entire national team hapa. So wote nataka kualika, tutajiandaa. Hiyo vile ni mkeni keka za wanyanga mwenengo. Video vika sasa niko kuchakunyola ke president acha kuicha, and we also hoping that in the next 2 or so, in the next few days, he will be visiting our county kwa mambo ya Nzoia na mambo ya maendeleo. Tulimwambia akuje akae siku 2 ama 3 kama vile anafanya sehemu zingine. So we shall be accommodating him. Now wacha nichukue nafasi hii nimwalike county commissioner aje aweze kutusomea hotuba ya mheshimiwa rais kutoka juu. Mbele na Madaraka ndio iko. Asante. Waheshimiwa wabunge wa county, my colleagues, team, wafanyakazi wa county government, viongozi wote, wananchi watukufu, hamjambo? Hamjambo tena? Salamiana, niona kama mnaniona. Wale hawanioni, asanteni sana. Mimi nataka niwaalike kusikiza hotuba ya Mheshimiwa Rais. Mosi Juni 2023 kiadhimisha sherehe za Madaraka. Kenya katika mwaka wa 60, sherehe za uhuru na biashara.
kama ya leo, miaka 60 iliyopita, ni rasmi Kenya ilipata utawala wake wa ndani, Madaraka. Jukumu la Waafrika walio wengi kujiamulia masuala